Philip Wodi. Hmm? Um, that is my name. Okay, what do you do? What do you do for a living? I'm a clinician, specialized in anesthesia, and then I also do some small business here and there. One of them being the car wash. Okay, I'd like to ask, now that you started up the business with a capital of 200,000, how did you source for the young men to help you partake the business? And then was it difficult to convince them, talking matters salary? Maybe did you have a sit down with them and just explain to them? Was it easy uh, getting to talk to them and tell them this is the amount that I'll be paying depending on the profits that we make? Basically, for the start, you must agree. You must have your manager, and then you agree on the mode of payment, and then most of the boys that we employ in the car wash are always those boys who are just around. They just come from the proximities, and the prices that we charge, the prices that we pay them are always almost the same within this area. Yes, so the issue of payment is not that big deal because whatever I pay here is whatever my neighbor pays. Maybe if I have a source of motivation, like in my car wash, if uh, if my employee washes 5 cars, then the fifth one becomes this. We share, we share, we share prices per car. But if he washes 5 cars and then the fifth one, we don't share. The fifth one becomes his. And then you must also motivate your customers. Like my customers, if I wash for you your car for 3 consecutive times, the fourth one becomes free. So we have those regular customers, but of course we have those ones who now pop in. That is why you see my boys by the roadside. There is that person who has intended to pass by, to just pass by the road. But so you should be able to convince that person that you're able to do a better job probably than a place where he or she washes regularly. I was about to ask you, what do you do differently now that there's competition, because there are many car washes. I was about to ask you what you do differently to make those regular customers come, but you've told me that one of the things you do That is is one of them. Another thing, my boys are very disciplined. So you'll not hear of any theft case, and then they also have that they are basically disciplined in all aspects. The way they talk to customers, the way they carry out their duties whenever they are given a task to do. Yes, that is what brings the, and what is the relationship between you and your boys? Is it cordial, or is it a brother relationship? How do they take you? Yeah. uh, I'm not in that bad term with my boys. We are in good terms. That is why even you, when you came, you just knew that I was like any other person was working in the car wash. You can get me there calling cars. If they are washing, I'm able to assist them whenever I'm around. If they have a problem, I'm able to chip in. Like when I'm here in the morning, I can offer to buy all of them breakfast. I can buy all of them lunch. No human as a resource requires motivation. Some of motivation, you can motivate them through recognition, like that. Today you've done a good job. I'll give you something on top of whatever I usually give you. Yes. That is interesting. And so I would like to ask you, what are the challenges now you've encountered in this business of yours? Of course, you had mentioned earlier that one of them is was it wind or rainfall that made your shelter to fall?
It was rainfall. Okay, and what are other challenges that you face in this car wash business? Basically, one of them being water, because water is expensive. How Another, much? I told you 1,500 per 4,000 liters. Another thing, you also get customers. You get some customers, big cars, who just insist on payment like small cars. Another challenge is that sometimes you need to be around. Like me, I'm busy most of the time. You can only get me here once in a weekend, but most of the time you want to get me around. So that sense of supervision, that close supervision, sometimes I like it. I like it because of my busy schedule. And just to cut you short a little bit, so what do you do? Do you leave somebody to take charge, a supervisor for? Yes, I have a supervisor, and then so he supervises the boys. The only thing he does that whenever there's a complaint, whenever there's a problem with the machine, whenever there's a problem, let's say with the payment, then he has to chip in on my behalf. Yes. You are still continuing to mention the challenges that you face. Oh, other challenges like which other one can I talk about? Is there really days when the cars are not like? Yeah, there are some days, especially weekdays, when the cars that are washed are few. Weekdays cars are few except Monday and Friday. Let's say Tuesday, Wednesday, no, you'll wash like 10. That's a very small. And so the supervisor that you said you leave to take charge, does he give you a daily report or a weekly report about? Daily report. Okay. So you've never encountered any misbehavior or indiscipline among your boys? Well, I've encountered there are some, these boys are hustlers. A boy comes today, requests for a job, he works 1, 2, 3 days, disappears with the money that is paid. So a boy has ever disappeared with the money? Yes, there are those who have gone with my money. Uh, the only challenge that I've never had is theft. Customer complaining that he has lost something from his car. Yes, Do you also wash sofa sets or you just dry clean them? we just dry clean them, but mainly carpets and cars. Mainly carpet and cars. Yes. This is a business that you would like to recommend somebody who is out there and would like to start it. Would you tell them it's a good business to start? It is a car wash is a good business, especially when you are there. It requires your supervision, or if you're not there, then you must have a manager who is trustworthy. Yes, So you have a trustworthy money. yeah. How many boys do you have in total? I have a total of 5 boys. And so the uniforms you bought them also. Yes, mine they have a sense of identity. They have, even uniform motivates them. We have uniform. We also have a reflector jacket, and then of course, they also have gears. They have boots as protective gears. So we are not complaining. Most business people normally have a vision. They start small and then they would like to really grow. Do you have a vision for this car wash? Would you like it to be a bigger and better one in the coming years? I have a vision. I'd wish to grow it bigger and bigger. Um, I would also wish I want to have many customers who believe in my work, the work that we do, the services that we offer in the car wash, and then in future open branches in other areas within Nairobi. That's interesting and wonderful. The name of the car wash itself is Jolisa. How did that name Jolisa. come? How did that name come up? Okay, my wife is called Joan. Yes. My firstborn daughter is called Lisa. So I took Joe and Lisa. Oh, that's interesting. Uh, Yeah, all the best. So I would like to
wrap it up here. And so what would you like to encourage the young boys, for example, the ones you've employed, the ones who will watch this video? I'd like you to encourage the youth, especially the hustlers, the ones that are sitting at home or they're idle and they feel like losing hope because perhaps they have not gotten a job in any company and they think the jobs only are office like. I would like you to encourage them, to tell them something. What happens is that youths need to come out and be innovative and work hard. At least you have something to put on the table at the end of the day. Because like me, you found me washing there, but I'm employed. I earn at the end of the month, but I can still go extra miles. So basically, youths need to come out, work hard, be innovative and inventive. They come out with the ideas. We also do buffing, by the way. We also do buffing. We also do. What is buffing? To a person who may not understand. Buffing difficultly means that you may get a car that maybe has some scratches. So a way of clearing that scratch so that your car looks neat or better. Sometimes you'll also get a car that has been done for repainting. The vehicle whose color is not that appealing. The buffing will make that color appealing. The buffing makes that color appealing and attractive. So we do that. We for the car, we wash body, we do engine wash, we do under wash, vacuum cleaning. We also have sprays. That is also one of the factors that attracts customers. A customer comes without a spray in his car. After washing, you give him a spray, and then you spray his or her car, and then you also wash the dashboard. Customer feels motivated, and next time he or she comes for our services. Oh, thank you so much. Hii kazi wewe vile unaifanya, ukikuja unaifanya tu yani umeweka akili yako yote hapa, ama wewe unaangalia watu wanafikiria nini kunihusu mimi naosha gari? Wewe unachapa tu shughuli yako yenye imekuleta, maanake ndio unajua kile unapata, ama kidogo una feel a bit chini ati sasa mimi naosha gari? Sasa unajua hiyo iko lazima, cause hata customer atapita umuita, lakini unamuona anaingia kwa kawash ingine. Sasa utasema mbona huyu mtu ni kama amenidharau, ameniona aje, ama mbona ameingia huko lakini nilikuwa namuita. Nini nimefanya aende huko, ama naona siko sawa na hii kazi. Sasa vitu kama hizo lazima zikue, tunapambana nazo tu. Sasa umeniambia ndo the chief supervisor wa hii area, si ndio? Wewe ni supervisor. Mimi ni kama supervisor. Na sasa umefanya hiyo kazi ya supervision for how long? Na pia ulikuwa hard working sana, ndo boss wako akaona acha ni employ kama supervisor wangu, ama ni nini ilifanya uchaguliwe kwanza? Juu kuchaguliwa supervisor au uchaguliwi tu hivyo, lazima kuna kitu maybe boss wako aliona kwako. Sasa hata vile nilikuja nilipata kama akona mtu mwenye alikuwa in charge. Sasa vile tuliendelea na yeye, anaona tu vile uko kwa kazi, yani unapenda kazi yako. Gari kikuja unashughulikia, unapanga wengine, hata you are not a manager lakini wengine unawapanga, unaambia kuna customer pale, kimbia mshughulikie, niko hapa. Sasa vile aliona naendelea hivyo na haraka, unafaa ukue na haraka sana. Sasa vile nilikuwa naendelea chap kafanya anieke tu sasa mimi nikue manager. Kukua tu na hii haraka. So relationship yako na hao vijana wengine wenye sasa wako chini yako kidogo, weka supervisor wako, iko aje? Sasa unajua kama umewekwa mkuu kwa kampuni, lazima tu uangalie vile utatembea na watu. Vijana wako lazima uambie nani leo at least umefanya poa. Kila mtu nitamtolea lunch mkuje kwangu, ama breakfast mkuje kwangu. Ukifanya hivyo leo, kesho yake atakuja kwa job asubuhi na changamke kabisa kushinda vile alichangamka leo. Aone hata kuna vile nilieka nikamwambia, we nani vile ulirauka asubuhi, ushaosha magari kama ngapi? Ati 5. Sawa, ya 6 ni yako, usinilete. Hiyo weka kwa mfuko. Ukimfanyia hivyo leo, kesho atarauka kushinda vile alirauka leo.
Kwa hivyo hiyo ni one of the strategies zenye unatumia za kukeep a good relationship between you and your Exactly. and, basi relationship yako, uhusiano wako na boss sasa iko aje, na uhusiano wako wenu sasa as a team na boss, uhusiano wako na boss and then uhusiano vijana wenzako na boss iko aje? Sasa unajua kwa car wash vile tu tulisema kuna challenges. Tuseme leo boss hawezi kuwa na sisi kila siku, lazima aende shughuli zake. Sasa tuseme leo kitu imefanyika, akuje jioni ni mshwati boss, kulikuwa na hivi na hivi, kuna pesa tumetoa, tumeshughulikia hiyo kitu ilifanyika. Kiongozi wanatakanga hivyo, kitu ikifanyika umwambie leo tulikuwa na gari kama 20 lakini magari 5 tumetoa. Moja imeenda nimegharamia wazee kwa lunch, ingine kuna mzee alivunja screen ya gari ya mtu nimeweka hapo. Sasa yeye hata haezi piga kelele, ataona tu enyewe huyu mtu ako faithful kabisa. Yeah. Sasa kuwa na hiyo faithful ndio inafanya boss yako kuamini tena sana. That is one of the reasons aliona akakuchagua wewe kama supervisor, uko faithful. Nadhani hizo ndio reason aliona. That's interesting. Ningependa kuuliza wewe mwenyewe uko na vision yako kama individual, now that nimeona uko na enthusiasm na hii kazi, yani uko na interest kabisa na hii kazi, bado umeweza kuchaguliwa kama supervisor. In future, in years to come, wewe mwenyewe unaweza pendelea kuanzisha biashara kama hii ya car wash, kwa sababu umeongelea kitu kama self employment hivi, ama wewe vision yako ka binadamu ni gani? A few years to come ungependa kujiendeleza kivipi? Sasa unaona vile nimekaa hapo almost 1 year, nimeona car wash iko na hii profit na loss iko hivi. At least nimeona kama ni kazi nyingine sawa, hata nikitoka hapa niende nifanikiwe nipate job nyingine yenye inaweza nilipa kushinda hapa, then nitakuwa natamani niweke tu hata car wash yangu pali pengine, wazee wakuje wanisaidie kufanya kazi hapo, cause ni kazi iko na pesa. Si uongo, iko na do tena sana, cause sahii hata nimefanya savings and nilikuwa nataka nitoke hapa December niende hata nifanye shughuli zangu, at least ushago nione hata kama nitanunua ng'ombe kama 2 niweke hapo, cause savings iko tumefanya kuanzia January mpaka sahii. Na ikifika deck nitatoka, mwingine pia aanze kuwa kama manager. That is interesting. Hiyo vision yako ni nzuri sana, na umesema ni kazi ambayo iko na pesa. Iko na pesa. Kwanza naomba vijana usikae tu ati kama umekaa tu ati hauna kazi, tembea, kuja tu places ukiona tu car wash place iko na car wash, enda uombe kazi hapo, utapata. Tena ukifika jioni utapata uko na pesa kushinda kukaa kwa nyumba. Pengine niulize, uko na familia hivi au bado ni bachelor? Sijaoa bado, mimi bado ni bachelor, lakini si niko na familia ya ile kuexist, mama na baba. Na wao unajua lazima wanakula na lazima wakutegemee, kwa sababu wamejua uko na kazi, unafanya kazi na hakuna kucomplain. Unapata pesa yako mpaka yenye unawatumia inabaki. Wow, hiyo ni interesting. Mpaka ya kuwatumia na yako mwenyewe unakula, unafanya saving, unatumia mpaka familia yako pesa, ushago wanakula. That is really interesting. Nimefurahia sana kuwa na hii interview na wewe. Pengine uambie tu mtu yote mwenye anataka kuanzisha biashara nyingine, maybe hata si lazima ikuwe ya car wash. Vile wewe umesema wewe pia ukipata kazi nyingine ya mshahara ya juu unapanga kwa nini, ungependa kuambia wafanye nini? Sasa mimi chenye naweza ambia vijana ati huku sawa, vile niko Nairobi, huku Nairobi tulikuja kutafuta. Mimi sikukuja huku nikijua nitafanya kazi ya car wash. Nilikuja tu kutembelea brother yangu. After kutembelea brother yangu, kutembea nikapata mzee mwenye anataka mtu wa duka. Nikaanza na hapo. Nikakaa kwa duka hata sikukaa sana. Nikapata tena another job kama hii ya car wash. Nikaruka hapo. Sasa vijana pia tushughulikie. Ukikuja huku tembea tu, sio lazima ukae kwa nyumba ati. Hakuna mwenye atakutafuta kwa nyumba. Angalia places. Enda hata kwa duka ya mtu, mwambie kama kuna vacant niite nifanye kazi. Nimekuja huku Nairobi lakini sina kazi. Hata atakupeleka kwa basement nyingine, sio lazima uuze kwa duka. Yeah. That's good. Lakini kuna swali ambayo sitaki kukosa kuuliza, nilikuwa nimesahau tu kidogo. Ukicompare life yako vile ulikuwa uko kwa duka na maisha yako sasa hivi, kuna big difference? Kuna big difference.
Cause pale nilikuwa kwa duka, ulikuwa unauza lakini unategemea ile pesa unapewa kwa month. Lakini vile nilikuja kwa car wash, kuna pesa utapewa kama ya commission, alafu kuna ile utaoshea customer gari poa ing'are, akwambie gari ni pesa ngapi, ati gari ni 300, sawa. Vile umeosha hii gari na kupea 500. Hiyo 200 inabaki juu yake, unaweka kwa mfuko. Per day kuna customer utapata kama ni kidogo sana ni 2 ama 5 hivi. Hao wazee wakikupea hiyo pesa yenye apart from hiyo ya profit, utapata uko na pesa mingi. Uingize ile ya profit tena, at least per day wewe umejiandika uko na 1000. Hiyo ni yako tu kwa mfuko, unaenda nayo. Apart from ile unapewa na manager ama kiongozi ya car wash. That's interesting. So umesema by December wewe unapanga ukuwe umemaliza hii maneno, ukuwe umetafuta kitu kingine yako sasa mwenyewe. By December sasa at least mtu akuja aingie, mimi pia niende, hata kama ni ushago nigharamia, hata kama nitapata kakeja fulani nijenge, at least nianze kuwa na familia. Very interesting. Asante sana kwa ku-interview. Imekuwa interesting session. Yeah. Thank you so much, guys. This was Now TV. Kindly subscribe to our channel. Let us meet in the next video.